Chibas. Kunjani Ntombi? Ndiphila njani? Ndonqena nokubuza iveki yakho ibinjani. Ndonqena uba ishow inke undikubuze uba iveki yakho ibinjani kuthi kanti ibingimahla ndinyuka. Ulile sifuneka ngosiyekela into besayithetha sihoye le nto yakho. But we want to welcome everyone that has joined us this evening. The time now is 7:06. For some it has been a good week. It has been a mountaintop experience. For some it has been a week of depression. For some it has been a week of uncertainties. Kodwa xa singena kule ishow sifuna uzawuqinisekisa into yokubana uThixo usekhona kwaye uThixo usathembekile. And most importantly Chibase, that we must never let go of the hand of God. Nokuba sekutheni na nokuba sekunzima kangakanani na. I think it Children's Brothers as they were singing this morning kumngcwabo kamfana uba noba sekutheni na noba sekunjani ithemba lethu likuwe. And we want to echo those words this evening to say despite all the challenges, despite even in our successes, because oftentimes uThixo sifuna umenze overall simbize xa kusilehe, kunzima. But we want to welcome you whether you're joining us through YouTube, you're joining us Facebook, and please do download our app, Keith Ngesi Radio app, so that you may be able to listen to us where you listen to us wherever you are in the world, literally. And you can join us on our WhatsApp line 066-137-2723, 066-137-2723. Istudio sithe gunqu Chibase namhlanje. Sithe gunqu sinomama. It feels very warm in here. And xa besisohlukana kwiveki ephelileyo, some of us faced different things, abanye bethu sihlutshwe ngabantwana, abanye bethu lost our loved ones, abanye bethu got promotions at work, abanye bethu found employment, and those are things that really we attribute to God. Into yokubana uThixo usesesihlalweni kwaye usalawula ebomini bethu. The time now is 7:08, and we want to welcome our guest tonight. Even before we can introduce the subject matter we're talking about, it is rather a subject that is close to my heart, Chibase, as you will know. So I think we're at the studio namhlanje ongenawo lamava sizabe sithetha ngawo. And my friend and kusoli imbulele nje uThixo, mbulele nje uThixo, but we're here, as you know, into yokuba eyona nto sibizelwe yona and on the altar is really to hear into yobuThixo uthini kwimeko zethu. How relevant is God in our situation? Siyamva ethetha ngoDavid, ethetha ngoAbraham, but I believe, but in fact we believe as the altar into yokuba kwixesha lethu he wants to use our experiences to encourage people by ordinary people and through his word. So we really want to make sure that uThixo simkhonza is a relevant God to imeko zethu. So we want to welcome you. Relax, get your cuppa, get your water, get your tissues, get your tissues, get your praise and worship really, and get into the mode of giving God another chance. Tonight, Sino Mama up a studio, and I love to say how different their experiences are, because I usually say that nokba singabe sithe go through similar experiences, but they become unique on who we are and the circumstances really that are surrounding them. Tonight, women that God has journeyed with through widowship. And then if only a man in looks at widowship, nobody say kusilungu esicholo. Indlela ayisilungu kaloku saziwa nguwe bhetela andisazi. I may know the journey but on isilungu andisazi, but we believe it's a journey of widowship, a journey that apho umuntu anodafilish into yoba uThixo umshiyile. But even before we can delve into the subject matter, let's allow our women to work to greet abaphulaphuli. Sinomama uGreta amakhwenkwe namhlanje bendiqala uliva igama lakhe esiXhosa. Okay. I think she's become a brand ngegama lakhe. Umachisana uMandebe sibe nokukhuselwa kaMarhotya, uMamthembu. And ladies, welcome. Thani phefumle. Take a deep breath, performle. Badla ngothi abantu abafika phezulu but you microphones to be in the back. Welcome, Mama Greta. Welcome. Thank you, Bongi. It's a pleasure to be here. I wish to greet you, Notabi, and all the listenership. Kuba phulaphule Keith Radio, Keith Ngesi Radio City, Ulwini. Thank you so much. Thank you so much, Machisan. Mamthembu.
Hey, mandizibulisele nami kubaphulaphuli bakaKithi nge-CFM. Ngukhoshi lona ulapha namhlanje as i-guest kule show ithi The Altar. So ndizibulisela abaphulaphuli, ndibulisana kuni presenters nawe Mam Greta. Ngibulise nabasemakhaya. I believe banam ndimanyelwe endlini. Thank you so much. Push can that we celebrate I'm testing a guy in our live at about 10 to 7. We had someone not to kush corn. Okay, so that is corn. And now this is not so like corn, city molwen bomama. And really we have women who have walked with God on different experiences, but on a common experience. Mama Gret was married to a Reverend BJ Makwenkwe. And it's been 20 years. It's been 20 years, Mama, on this journey. And ukush emfazi wosiyoyo wogqarha wovambane. It's just been on this journey for 7 years, and you can see in Dogbana, these are women with different time frames, deliberately so, because is that we're having young widows. Yes. You know, I think when I became a widow, yayinto ufumanisa into yobana hey kaloku noko silindele into yokubana into bekanti ngabantu abadala, you know. And I want to believe even Mama Greta, even though we are counting 20 years now, then she was fairly young. She was fairly young. They've been blessed both with 3 kids, Mama Greta nabantwana abathathu, a daughter and 2 sons, ukushune girls ezintathu. And really, like I say, experiences are made different by such circumstances. I had no child, you know, and things really they can get really tricky in the journey. But as you know, that we base our discussions and conversation around biblical context, because that is what we are about. In the Bible, there's a popular story, a very popular story that everyone runs to, the story of Naomi and her daughters-in-law. Strangely, that the book is written Emva Korute, who was the daughter-in-law to Naomi. Now there's the family Elimelech. Originally they're from Moab, Judea, you know. Now Kabefika Judea, they move, as we know that when people get married, they may be, you know, whether for umsebenzi or whatever reason, they will relocate and move. Abanye, they want to get away from their families so that Bakwazuz establish, you know. And so it was with this family. So they move and then they have children. They have 2 sons. These 2 sons get married. Omnye chatu Opa. Ndiyathanda ukuthi ngo-Opra. Omnye chatu Opa, omnye achatu Ruth. Now time happens after some years. Elimelech dies, leaving this woman, you know, with these 2 daughters-in-law and their sons, which is not very strange. Yeah. But now later it happens that the woman loses the very sons. Ashiyeke nabantwana bomnyumsi. Ashiyeke in a very you know, complex relationship kwixesha esiphila kulo. And I believe even in those days ixesha likamamazala nomolokazana, but we're not talking about that today. Maybe one day we will talk about it. Ashiyeke nomolokazana bakhe ababini aqonda into yobana hey, I don't have anything to give to these young women. I believe they were young. Athi it's best that you go home, ndicela unikhulula nibuyele kumakwenu, because andikwazi noba ndizawuzala abantwana andinabona abanyonyane endizawuthi mabanengene probably, because in some cultures of masiba umuntu uyangena so that ahlale apha. Now uOpha jumped at the opportunity. Many people ke bathi wayili 2000 uOpha, because okay, this is it, I jumped the ship and I'm going. But I don't blame her, you know. I don't blame her. And then I think, you know, ndidla ngothi iBhayibhile xa ibhalwa kugcwaliswa amagama. It's not because there's plenty of space and ink, but it is for us to learn, because from this family we're given 2 scenarios. Omnye ahamba buyele kokwabo, omnye ahlale. And then we hear the famous verse ethethwa nguRuth uba no abantu bakho iyaba ngabantu bam. Apho ufa khona ndawufa khona. You know, and Naomi, I'm sure this
yamenza waba nenhliziyo efudumeleyo, but at the same time sad because unokunento ethi ndizamthini umntana womntu. You know, she's going through her remember, she's lost her husband, she's lost sons. So she's grieving herself, and then there's this daughter who is not of her own that she needs to look after, and so it becomes a bit of a complex situation. But now athe thubeni ahlale decide into, and I want to believe into, it was not an easy one. Because I want to say this, Bapulapul, and Nani Babugel, that when grief strikes, it becomes a process that alters you permanently. It alters you. I remember sharing with you, Chivas, you know, when I go home now, it's different. Now, you know, who has no wife who used to cook for him. You know, so when grief strikes, our lives change. And with her, the life change as well. And she's caught up now, go back home. Now, going back home, but remember, you know, when you marry, you leaving your friends, you leaving your relatives, you leaving your familiarity, you go to establish yourself. And stay with our children. But now when death strikes, it means you have to relook at this. And when people look at them, you know, but they are trying to find a sense of purpose now without this person, especially for women. Let me say this, especially for women. Remember, you are moving from your home. Your identity is affected. Now waziwa njengonkosikazi ka, so umka kokwenu ewenzelwe amabhaso watshatiswa wayoba ngumntana welinye ekhaya. Now when you are about to go back, if you decide to go back to your community, now where do we place you? Sithu intombazana okanye sithu umama, sithini xa sithetha ngawe, asitsho noba ungumabuye kwendeni, but sithini, we have to tiptoe around you. And I'm thinking ntoba umoya kaNaomi was troubled with this. Now ithi ke ngeBhayibhile, when she goes back home, everyone is excited to see her come. No, Ruth. No, don't be excited. Don't call me Naomi, in fact, because I'm bitter. God has dealt with me. And I want to say to us, Bapulapul, when we lose our loved ones, when we lose we feel that God has dealt with us harshly. You know, we feel that he has deserted us. So this is how she was feeling. Remember, I left full. Ndimke apha with my better half. Ndaba nabantwana ndaqomba I'm in perfection. Ndakune ideal world bendiyifuna. But now xa ndibuya empty-handed. Ndibuya ndi-broken. Ndibuya ndi-bruised. And it happens to us. It happened to me. You know, ndiqomba xa ndigoduka ndizawuthini kanene. Andinaye nendawo ekhaya. Not in a bad way, but because andisakwazi uyoxhomekeka ndibe ngumntana sekhaya. Now it means I have to navigate life by myself. And oftentimes we are hurt, we are angry. We're angry at God. We're angry na kulo ubhubhule ndingakwazi umshawuta into, but how do you bring me umfazi kum and then you leave me? You know, ngase ndikubethe ndikuvuse. So I should think what made Naomi bitter was a combination of emotions. Into yokubana ndizawufika ndithini, kuzawuthiwa ndingubani, ndinaye nalo daughter ndifika naye, ndizamthini umntana womntu. And the Bible says when she gets home, you know, she gets home, she's bitter. And you know what stands out for me also is that in her head, in her grief, she still is greatly concerned ngobomi bukaRuth. She is still, you know, uthi kuyabhikixwa bafika ngexesha lesivuno, and then i-concern yakhe is that umntana lo wabantu. Now, remember, she has her emotions, but she has to set them aside to ensure into yokubana no Ruth is well taken care of. Ufinish into, which is very rare. I must say, very rare that a mother-in-law, because remember, ukufa, to prove that ukufa kuza no Satan,
kuzisa turmoil, not just emotional turmoil, but kuzisa division in families, because kaloku basoloko bebulawa abantu abangootata. They never die nje, bayabulawa. Sikholwa loo nto, sikholwa into basibulale bona, sibagqibe, and then sisonke izandla. So it could have turned it ugly. Ufumanisa uba uNaomi akovani noRuth, but she recommends about, you know what, ukho-Boaz apha, ambowubhika icapha, so that you may be spotted, so that ube nobom obuyile nto endifuna uba bube yiyo for you, so that you can be restored. And nyani uBoaz takes notice of Ruth, and she marries. And you know what, when they marry, God does wonders, allows Ruth to bear a son. And this child becomes comfort, not just to Ruth, but becomes comfort and solace to Naomi as well. Now, eyona nto ndifuna siphumela ningayilibala into esithethayo is that in the midst of our trials, kukhona izinto uThixo azenzayo ezintle to restore and comfort us. Now, njengoba sisemgxobhozweni nje ukhulisa inyibibe ebomini bethu, so that kube khona abantu who will be encouraged, so that nathi sixa sijonga ubomi bethu sijonga uba no man, all things work together for good. So we are here to say to you, whether you've lost your spouse, you've lost your loved ones, there is a God that restores and comforts ekugqibeleni. But we are going to allow these women to share their journeys as well, Chibas. Hey, Mom Thomas, you mentioned that xa efika uNaomi noRuth, abantu baqala ukumbiza Naomi excited because she had been gone for a very long time. Yeah. When they address her as Naomi, she exclaims, "Ati, do not call me Naomi, call me Mara, because the Lord has dealt bitterly with me." Now that was a cry of a bitter woman, of an angry woman, blame uThixo for misfortunes zakhe, for the pain that she had gone through. Uthi, do not call me Naomi. The Lord has dealt bitterly with me. And I want to say these were complex emotions awayifacing nazo. Izinto ezimehleleyo and the decisions that she had to take. Because njengoba sowutshilo once kwehle lento, you have to take major decisions alone now. You no longer have anyone that you are taking decisions with. Uthi xa efika athethe lento, and more than you taking decisions, there are expectations from the society. You know, you are expected to remain sad. You are expected to remain indoors. You are expected to grieve in a certain way. And yet we also expect you to move swiftly. Suhlala kakhulu kule grief. Susoloku uthetha ngayo. Embrace her too much. Because kaloku you have to move on. We've got other things to deal with. Ngaphandle kwale grief yakho kukho ijoke on social media. Kubantu abasoloko bekhala ngoswelekelwa ngumama. Kuthiwa sasitshila uba sorry kaloku. Nakulo nyaka usakhala ngoswelekelwa ngumama. And that's the same thing eyenzeka kubantu abaswelekelwe ngabayeni. Every time you post kwi social media uba hayi ngoku today marks 7 years. Today marks 20 years. And abantu banento ethi sasitshilo kaloku ba sorry. Noko bekumele ba so move on ngoku. So we've got those circumstances, and in Ruth's story nakunayo stories ka Naomi, we see how ungentle grief can be. Ayithandisi kubo yabagxagxamisa. Take decisions. Uhlala kwabo kwaMoab would have been detrimental kubo because bangabahlolokazi. No one was going to take care of them. But they also did not have guarantees. Zoba xa begoduka, they were going to have enough food, enough supply. They were so unsure about so many things. Their lives had turned upside down, and yet they were expected to make major decisions. And I believe that you have gone through those things, Sis Greta, Kush. You have gone through circumstances where you had to make major decisions about your kids, about your future, about your career. You know, a lot of things change. Abanye, they even change their careers. Ayifumane le career that has been fruitful, meaningful for years, say meaningless. Umbone suka from a higher position, athi ndiyoqala NPO, because they want to build their lives around their griefs. And I believe that you have also done such changes, where you have developed your lives around your grief. And we want to hear about pula. I'm sure that you want to hear about what are the things that have happened in your life, or changes that you have made. But most importantly, eBhayibhelini we note that God has used widows in meaningful ways.
You remember the widow eyanceda Elijah Yes. ngokutya. You remember the widow eyanikela nge2 coins zayo when last people days. benikela ngemali ezininzi. Athi uThixo uappreciate what the widow has done. There are so many things. Yes, wenza umzekelo ngomhlolokazi kubafundi bakhe efuna ubabonisa uba you should pray without ceasing. So when the Bible talks about widows, ibeka izinto that are still esisazisebenzisana namhlanje. So widows are very important kuThixo. So how you structure your life after the death of your husband is very important, because it will determine ukuba ubomi bakho bebu meaningful now okanye buya babe ne impact na ebomini babantu. And we want to hear those stories. What has happened kuni Greta emveni koba niluze abalingane benu enibathandayo? What are the changes that you have gone through, and emotionally how has the journey been ebomini benu? Siqale kweMandebe because yakho experience ithe xaxa. Mkhomas Notabi, thank you so much for this opportunity. It's something taboo with culture yethu. When you speak of widowhood, lento manikulungisa ke Mkhomas kule widowship. Okay. When you speak of widowhood, it seems to be a strange thing or a topic that people are scared to touch, even those who are widows. Yeah. Baba nala mentality eti, who's going to teach me about my widowhood? Ndiyazazi ndingumhlolokazi and I know my journey. Andifuni indawo izawube indikhumbuza or indithini. Kodwa enyanisweni, as you have said, guys, death is disruptive. Ityumza umzimba physically. Ityumza inhliziyo. Ityumza the soul and the mind. Umzekelo, mna I experienced a listlessness engumangaliso. I wanted nothing. Dandinika uDrayton, umntaka brother wami ehlala nami, ndandimnika isitshixo, iye down ambokwenza into ethile. Iye down aze neposi ayibeka apha phambi kwami, ndiyithathe ndifake eplastikini, qhena iplastic ndiyifake ku-washing basket. I didn't want to read a thing. Ndangakhanuka nix. As you have said, you have to make meaningful decisions in a state when your mind is in turmoil. Hey. Kulo listlessness yomane ndiqhina iposi ndibeka pha ndingayihoyi. Ngenye imini ndiza kumuntu odilishana ne-estate apha eNahuni. On my way, no man, the documents that are going to be needed zisendlini. Mandijike ndiye endlini, ndiyafika endlini kukho into enkulu evala idriveway. Why man abantu bemisa olhlobo? Ucinga mna mntu wendlu zawungena njani? Wadlula umuntu wandivulela. Xa ndingena endlini efront, nanzi izixhiphoti zamabhulu amabini ayaphuma ebheka. Hayibona ngene njani endlini nami nifuna ntoni? Alatha kwincwadana ephezu kwetafile. Zacima izibane kulaa ndawo. Xa ndithatha laa ncwadi. Xa ndithi my TV is not there. Isofa zam azikho. No man, ngusheriff musloni. Hey, Nkosi yami. Uzorepossessa. Kulaa posi ndingayivuliyo. Kunogqirha bamehlo. Where uBJ yenze i-operation, medical aid yecawa ibhatele, there is a portion efuneka ibhatalwe ndim. I did not go through that. I'm only paying for the daughter, she's paying for the sons a day. I didn't open anything kudala isikolo si reminder. Mna ndikule meko yami yoba ingqondo imile. And all those things were handed over and the sheriff came in. Literally, ndazigqibela ndiphethe ela paper. I don't know for how many hours, I don't know for how long. Hey. Until uDrayton came in. Ndaba utheni ungaphenduli indinkqonkqoza. Ndaphakama kulaa ndawo, ingqondo zibuyiswa kuthetha kwakhe, ndawukhwela ebhedini ndazithi mba.
ngengubo. But when I woke up, my home was full, my furniture back, Hey. and my kids were back from extramural activities. A friend who journeys with you through your grief Hey. Yeah. knows when to show up. A friend showed up. It's wise that our kids know a lifeline yakokwabo Yeah. ukuthi umama elokhile naba abantu enobafowunela Yeah. Speed dial. abakwi-speed dial sakhe, and she phoned one of them, and the lady said ungakulingi yobapha abantwana basesikolweni, ungakulingi yobathatha bangayiboni indlu yakokwabo njani. That will traumatize them. The death of their father will mean something else to them. Ndiyeza ndilinde, wakhupha imali, weza neveni yakwakhe, wayinika uDrayton, go uyobhatala ubuye nezazinto. Wathatha iitshomi zakhe, rearrange my house, and then when everything was normal wahamba uthatha abantwana babo. Nkosi yami. Kwesi story, one other thing that we learn is holding a sister by the hand Yeah. when she's grieving. Yeah. That's what Naomi did to her daughters-in-law. And that's what Ruth did to her mother-in-law. Yeah. An old, frail, elderly woman who's lost everything, a husband and 2 sons. What to Ruth, it won't be right by God's standards to leave her like this. What daily security, Hey. because ikhaya lakho Yeah. indawo yokugqibela, the last port of call xa zonke izinto zisiwa is to go home. Yeah. And uyayazi ekhaya uzamkelwa ngezandla ezishushu, uzafumana uthando, uzakwambathiswa ubuze bakho. But uRuth wadela konke oko, that security and that love wazibeka esandleni of the unseen God of Israel. Wathi uRuth, no, mna ndikhethe ungabuyela ekhaya, Hey. ndakuhamba nawe. Akayiqala kuThixo lento, wayiqala kubudlelwane bomntu nomntu kushi, Hey. because awuzukumazi uThixo ungamazi umntu. Ndihla ngokuthi xa ndithetha Thabi ndithi the cross of God is a plus sign in a horizontal relationship. Wobumazi omnye umntu ibe nala vertical relationship woba umazi uThixo. Wenje njalo uRuth wathi abantu bakho yawuba ngabantu bami, uThixo wakho yawuba nguThixo wami. Uthe uMamkhomazi xa ethetha wathi abanye abantu bayamgxeka uOrpha. But I want to tell you, Orpah's decision was a better option, and Ruth's decisions was the best option. Yeah. There was no wrong option. There was no wrong option to kulena imeko, because Orpah akalaze lizwe azawuya kuyo Naomi. There is uncertainty kulento funeke ithathile, kodwa waqiniseka into ba yalaze la mikhaya nobushushu balo kungcono kunoba ndiyobethwa lilizwe mandiyophelele ekhaya, which is a better option. Yeah. So as widows, young and old, didla ngokuthi guys, it's so easy to judge, but umntu ithi yawumehlela lento moyise, overwhelms her ibe ngapha kwakhe. Kodwa what has sustained us, Kush, whether 7 years or 20 years, Yeah. is God's unfailing love. Yeah. Is God's grace. The time now is 7:35. You are with us on Keith Ngesi Radio according to you. Sinamama Gret, uMasithathu, sinaye noKush, uMama Khotya, uMamthembu. And I'm allowing them to drink some water because if, you know, umntu xa ethetha nge-experience yakhe, it sort of ignites certain emotions on you when Chibase, that I think we could sit here, maybe the 3 of us, and share
maybe common experiences, you know, kukhona societal expectations. But she mentioned something very important, Umam Greta, or your grace dispensers. People who are grace dispensers in your life. You know, I was saying to you the other day or earlier that when you are still in mourning, asikathethi nge-grieving, when you are still in mourning, uba liqanda lomuntu wonke. Uthi noba ubheka elu to relieve yourself, there's someone to accompany you. There is someone that ensures that you have eaten. There is someone that ensures that you have vasa. There is someone that ensures that you are dressed up and presentable. There is someone that ensures uyalala, you know. But immediately, when the coffin has been lowered, people have to go back to lead their normal lives. And that is when the rubber meets the tar. Yes. Kulapho kufuneka udecide doba kanene kufuneka ndixukuxile. You know, I used to share this with some women doba akukho nto yayindikhalisa njengonyusa uzipho. I had no children. Now xa ndiphangela ndandifika pha egateini ndiye ku-security wayeseyazi kuzafuneka anyuse uzipho apha ehafini apho ndiphele khona. And someone would look at it as into yowutefa yowukhalela uzipho. But for me it was a constant reminder that andinayo umuntu ebedla ngondinyusa uzipho. And Kush, I'm coming to you to share your experience. You have girls. And girl children are very close to their fathers, you know, and you know, tina soloko sisoyikisela boys, but being a girl, I know very well in Dogbana, the girl father relationship, you know, uzabathi na babantwana. I've got my own emotions, but it is abathi na babantwana who are asking, but share your experience with us, Kush. All right. Ndiyaqala ngixolisa ivoice yami ke ndiqalwa yiflu. It's okay. All right. I-experience yokuswelekelwa undiyam understand uNaomi kayisithi makatshintshwe igama abizwe uMara because of bitterness. Ukubhujelwa, it's a bitter and painful experience. Ndingatsho ndibize ngaloo ndlela because one, you have lost. You have lost your loved one. You have lost your better half, your friend. Someone uburelaya kuye. Someone oyinto yonke ebomini bakhe. Umuntu ubuplana nabo ubomi. Now ke ngoku you are bitter. And ke ngoku ibitterness yakho is not only to ba kwenzeke lento, you are bitter to God. You are bitter to lo muntu uswelekileyo because how come undithathe unditshate undenze umama wabantwana only to leave me sisebancinci still planning. So for me each journey has been a roller coaster if ndingavele ndicacise kanjalo. It's as if ubomi bam has been turned upside down with my head down and the legs up. You feel like you are just left there hanging. Uyayibona ilanto yobana uzazi into bana jonga ndaye ndathi xa ndifumanisa into bana ingathi kwa ukuluza umyeni izinto that you are going through kuvele kwenze uba uzibuza into bana was ukuluza umyeni not enough. Because now kweyami experience when I lost my husband ndiyaya ke ngoku kwiminyango submitting into ze-claims, boom, sicela letter of executorship. What is that now? We all plan izinto xa sitshatile. We know ba ngenye imini omnye wethu uzawufa. We pay for life covers, we pay for funeral policies, but no one has ever prepared me for an executorship letter. And then where do I get that? No, go to the court. I go to the court and then I'm asked a court into bana i-assets zakho uqala ukhe ube lost mos uyazi wobhujelwa uvela ube dom ungayihleka because when I was relaying i-message yoba umyeni wami ubhubhile I said kuthiwa because I could not understand or even comprehend le nto ba ubhubha njani because umyeni wami was sick ngo-2015 kakhulu. That was the time when I was like praying to God ba Thixo angakhalingi. Uyayibona ne sasirusha to hospital ungathi ndi-emergency car xa ndihambayo ndidibane netraffic, itraffic ndayimisela elive.
ibone into yoba imeko yam bingafuni ndimisi. But now ngo-2017 when he passes away and understand uba banjani, this person had inhliziyo that was operating at 20%. Now ugqirha is very happy with the progress. Now he dies. So la bitterness ke ngoku ufumanisa ubana but bendiready ngo-2015, not that I was ready, but I was expecting anything due to ihlobo endandibona kusenzeka ngalo. Uyayibona? But ke ngoku kuthiwa executorship letter. Xa ufike ento ecourt, they cannot help you because bakubuza nge-assets. Uvela uxaka uba yintona neni-assets. Funeke bakucacisele. And then ke ngoku bajonge kwa indlu ufumanisa ubana no, you just don't qualify uba uyifumane ecourt. So nje wena by uba ubhujelwe already so over because kuvele kuthiwe hamba sisi uncedo lwakho lusemagqwetheni. Xa ufika emagqwetheni andiyazi system ba yenza njani na le total amount ye-assets that I didn't even know ubana ndine-assets as worth that much. Kudityaniswa kwanto wena tyala lezi moto, wena tyala lezi zindlu, ufike ungumntu one-assets ezingaka. Kuthiwe ke ngoku you owe us 3.6% of the total value of your assets. Iqale imbambano because kaloku ubucinga famba wena uzolungiselela umngcwabo. Uyayibona? You did not cater for this. And it's not just a small amount. So into eyandothusayo kuqala into ye-executorship letter ndiba ngathi nansi marriage certificate. No sisi, asifuni yona, sifuni executorship letter. Enye into eyandothusayo eyayindikhalisa kakhulu is to find out from the bank that the bond was not covered. He was paying for the bond, and I was only paying for imoto endandiyidrayiva then. So ufumanisa into yobana ngoku he ayiphumi nje imali yebondi apha kulo mvuzo wam, ndizayenza njani le nto, izokwenzeka njani. But uThixo enguThixo uyahamba nomntu. Because according to ibank bakufanele into yobana laa ndlu ndayiluza. They tried by all means to take it away. But there was a point apho ndandirepresentwa ngamagqwetha until ndaphelelwa nayo imali yobhatala amagqwetha. And I had to take over. I had to uba ndifunde ii-sermons ngokwam and reply to amagqwetha webhanki. So ezi zinto ikufundisa nje izinto ezintsha that you didn't even know ba zizinto onokwazi uzenza. Enye into ekwafuneka eyandothusayo yinto yobana because ndandiqomba okay, you know what, into yendlu I must not stress kakhulu. After yonke umngcwabo ndingcwabile, I will go and claim from the life cover. Then I will take a portion kwi-pensions ndidibanise ne-life cover and pay off the house. So ndihlala ndizicingela uba hayi noko because I'm that person who does not want to stay kwindawo eyi-one. I want to know uba okay kwenzeka le nto ngoku, what is the way forward. Just like when they told me umyeni wam uswelekile on a Monday, I was like, oh okay kufuneka kungcwatyiwe. And I was like ikhona ingxaki xa kungcwatywa Saturday. And we all agreed uba because andikuthanda uhlala endaweni, especially indawo endiyaziyo into yobana it's draining, it's taking all my energy. Uyayibona ne? So xa ndihamba ke ngoku ndiyokwenza le nto ye-life cover, i-life cover ayibhatali. So these are the things eyayivele zindikhalise ndiqonda ubana bawo was ukubhubha kwalo mfana not enough. Uyayibona ne? Because ngoku I don't know ezi zinto that funeka ndizenzile, how am I going to survive out of this? I have these kids ndishiywa nazo. Oqala una-10, owesibini una-5, owesithathu is 11 months lusana. So bonke aba bantu ngabantu abasajonge kum, abasaxhomekeke kum. As much as I am grieving ndibhujelwe and ngaphandle kokubhujelwa I am going through ezi zinto. And every day indlu izinto ezenzekayo qhawuko pipe ukucima imibane ayifika u-Eskom akayiboni ingxaki kufuna ndibize i-electrician ngemali endiyithatha phi. Uyayibona? So nje la journey has been i-roller coaster yezinto ongazaziyo uba uzawuthini, into ozayithetha nabani. So
la bitterness la painfulness iye isanda. As a result, emveni koko I would say to abantu abasandobhujelwa, ndiqomba ingaske ungazisave ezanye embezi ngexesha kusankulungiselela uncwadi because usezokhala. Ibe ngaske ndingatsho ndithi jonga mntana sekhaya sukhala kakhulu ngoku babe kusithiwa amanzi ayaphela emzimbeni uba ungakhali, ingase ndithi sukhala kakhulu azawuphela because usezokhala. Uyayibona? Kush, you mentioning into yokhala apha ekugqibeleni that usezawukhala. You know, I want to go back to you, Sis Greta. Apha ekukhaleni mhlawumbi ngoku sisathetha ngoNaomi noRuth noOprah, who seem to have had normal experiences around their death. IBhayibhile does not ayisikrobisa uba kwakukho idrama around i-deaths zabayeni babo. But thina we have become accustomed to a lot of drama around death of our spouses, more especially husbands. Kuthi gqi izinto ezininzi. You know, le nto kuthiwa umntu une-strong points, abe ne-weak points. And then kubekho the ambivalent sides, the sides that you do not know uba kwenzeka ntoni kulo. You know their weaknesses, you know their strengths, but kukweli cala ungalaziyo. And amaxesha amaninzi we are introduced to that side when they die. Wothuka uba tyhini bekukho nabanye abantwana. Hey, andigrivi ndedwa apha ingathi ukhona enye igirl ekuthiwa ikhalela uzibulala. Uthi usawuthi hayibo kukho kuye kwi-finances, uthi usawuthi hayi man kukho imali ebeziphuma zisiya kwenye indawo. Abanye kuze i-statements ezibonakalisa uba hayi mani ebesondla for the past 10 years. Unendawo ondla kuyo, you are not aware. Njengoba usitsho kusho uba usezawukhala. Every day you are introduced to new things about the person that you thought you knew very well. And how do widows deal with such things? Because thina sisijonga from the outside. Sibe nosizi nje. Kanti ukufa kuza ne-transformation engummangaliso. And more than that, you know, talking about the transformation, when it comes to uswelekelwa sispouse, ikhona into endiye ndicimba different. You know, Mam Greta, kukho izinto ezisehlelayo. In fact, ukufa ukufika that brings sadness. That brings regret okanye ujonga uba ngendenze into, like most of us have lost siblings. Abanye even parents. Ufumanisa uba that death was not transformative. It brought sadness, fine. Ikuvise kabuhlungu, but your life continued. But when it comes to the death of a spouse, it alters, it alters the structure of your life. It changes everything about you. It changes how you see life, how you view life. And kwezo changes zinjalo, you are still discovering new things every day. We know that God is a restorer. We know that God restores our years of turmoil. We know that He brings meaning to the years that have question marks. We know, and I think you will share what has happened now. It's been 20 years, it's been 7 years. I am sure kukho questions aziphendulileyo okanye kukho izinto angaziphendulanga but that He has healed. There are so many things azenzileyo. But what happens around the shocks that you get to see, the revelations osibonayo apha endleleni, and how do you deal with them, and the in-laws. You know, a lot of people are here ezinye zezo revelations kokubona uba hey awukhathalelwanga mna ukhathalele le pesi wonke umuntu careful ngepesi. Omnye uthi ifurniture kabhuti, omnye uthi inkomo zikabhuti, omnye uthi kukho into zikabhuti ngoku yonke into ekabhuti uzawuhlala ephalisi. Yeva. So kukho into ezinjalo ezivelayo. On top of you dealing with grief, you are also dealing with personalities, with revelations, with a lot of things that you knew nothing about. Tabi, unyanisile mntana sekhaya. I see people aba experience drama ye in-laws. I thank God for my in-laws. They were and are still very caring. They are my safe space. Wabulela maqwathi odikelo noni. Bulela umazala wami. She was an illiterate woman, Mamgcini. Kodwa kulamama okwazi uthi xa kungene indodla yakhe abiza abazukulwana athi khanithathe ezinto zebhange zikaNcedo. Andithumela imali ndingumdlezana athi mandithenga ubisi. I'm a working woman. She's your Naomi. When my husband died,
wonke omnye umuntu wamtyhilizela pha wathi abantu abalahlekelweyo ndim noncedo we are going to take decisions. Hey, Mntanam uzawungcwatyelwa pha ubalelo. hey. Mna kuba sihleli indlu yethu for years apha eQonce. Sizawuhlala nabantwana bameQonce. Bendinqwena ugqibile mntanam kuza kwenzeka njalo. And when the others started questioning, kuba nothe ubhuti uzangcwatyelwa lapha abantu basekhaya bangcwatyelwe esithubeni wathi kuphe esithubeni. Xa beqala unyuka wathi mntanam uzele onyana babini. Uyawudecide nomolokazana kwabakho onyana. Lo uzawudecide mna noncedo. I thank God for her. May her spirit rest in peace. Idram chatana le chap. I'm told ukuba Greta ndinomntana. Ndisesi student nda pregnant intombazana. I know the story. I know where the girl is and what have you. Ngendlela yethu sivumelene how to deal with this. Ukwenzela ba abe ngu responsible father but not disrupt our family. Now Solekile uyaqhuba ugqwetha le estate. Phakathi nendawo I get a call. Mrs. Makhwenkwe kukho la 30 days kuxhonywa kwi-dispatch so that wonke umuntu aclaim unebanga. Yeah. I got somebody who says unomntana womyeni wakho. Do you know about that? Yes, I know about that. Uneclaim ke. Sebayikile into ba makuthengiswe indlu, uthengiswe imoto. Ufuna share yomntana and what have you. Okay, IT work out ke plan B wakhe. If this comes to a push, this is what we're going to do. So thengisa inkomo and then say and then you've got 3 kids, you buy her out. Fine. A week later, no. Ndithethile with this young lady. The age yakhe, she's not a minor. So my client is the daughter, not the mother. Okay? Bekweki date and the mother is given a privilege oba khona ahlale kule sitting kunye nomntana ke so that angacinga umntana has been coerced. Hayi ke. On my way xa ngigqithe Breibach, I get a call eGqwetheni, please come with your children. The young lady says before she makes any decision she wants to see the children. Hayi ke. Ndiba ndize nabo anyway. Sifike bancinci. When my husband died, I had an 11-year-old, 9-year-old and an 8-year-old. Corresponding umshado wethu. I was present. So athi ke xa bengena khona lo ntombi khona usisi ancokole nje nabantwana ungubani age yakho uthini afumane iqabele information ayifunayo indicate eGqwetheni bufine bakhutshwa abantwana bafakwe kwindawo yokudlala bavalelwe phaya bayadlala oswing. And the daughter says it would be very cruel of me. Hey. These kids are very young, they have a long way to go. Hey, Nkosi yami. I'm left with 1 year and complete the degree. I'm NMMU. Hey. And ebomini, I would like to have a relationship with these kids. If they get to know that I deprived them of izinto that are due to them, I don't think bangathanda uba ne-relationship Hey, now. Nkosi yami. I want nothing. Oh man. More so, lo mntu zange mna ndimazi, but every 25th with no fail bendifakela imali ndisesikolweni. If ilate yawufika nge-month end, zange ndayicela. He did it ngokofuna kwakhe. And for umuntu onjalo anawuze nikhohlakalela abantwana bakhe.
waqhuma umama wama ngenyawo so uthetha lo nonsense this is going to happen and the lawyer said you are not my client And the child is not a minor. and the child is not a minor wenze ifavor ngoba ube kule Hey, sitting Nkosi yam. if you can't behave uzawuphuma baphuma apho beshiyana umama engekho happy whatsoever and umntwana econtent nje yena so ndiyambulela uThixo Yeah. he dealt kindly with me Yeah. Yes. Yeah. because if that decision yenziwa ngulamntana yayingekho ingaphefumlelwanga ngumoya oyingcwele iyawuba nje yenye ichaos engaphezulu so zikhona Thabi ezo revelations zothusayo uthi ngokubhlungu kukumka kwakhe xa kuvela into enjalo uqomba ngase ndimbetha avuke uyayibona lonto akahlala apha umbuza imibuzo because ngela xesha ngene emtshotweni kustra ndinomntwana it was no big deal you never knew the consequences zokubakho komntwana uyayibona lonto kodwa ke uThixo ngobuthixo bakhe uyavela Yeah. Nkosi All right. Na into endingayibalula is that ekutshateni kwami 11 years. In-laws zam they've made umtshato to be very easy for him now. We got along very, very well. And I have always been grateful to God for that. Because abantu babesithi xa bencokola bebalisa nge-in-laws, I would have nothing to say other than saying, yo, hi guys, andizazi ezintoni ezithethayo. And bebe understand that into an extent that they know ubana i-religion yam and my Christianity ihamba phi iphele phi. So babe ngabantu ababesenza imicimbi and I told them into yobana ngoku nditshata babefike bandixelela into yobana umyeni wakho ke ntombi uyi-breadwinner apha. So ezi zinto xa sizenza ngaye. So I had no problem with that. We continued sisenza uba kuzawuba kumcimbi wenkomo we'd buy the cow kwenziwe kusekenze and nama would be present as umakoti walapha. But there are certain things that I would not do because azidibani nenkolo yam ba enye nenye engadibani engenanto okwenza nankolo bendiyawuyenza. Uyayibona ne kwamnandi and during ukubhujelwa kumyeni akhange babezaza difficult in-laws zoba njengoba ngokusamuva sayozihlalele eKaisers Beach umyeni wami kokwabe kusemdantsane they never wanted ubana sifuna ukungcwaba ngokwethu umntana wethu because I've heard a lot of stories whereby in-laws insister kwizinto zoba sisamngcwabela apha sawuthi abe lo muntu ebenobomi ezenzele ubomi nawe. So ndibabulela because they were there for me ngexesha longcwaba and babuza kumbana ndifuna kwenzeke njani. Now that makoti usithi kungcwatywa ngomgqibelo, how ready are you? Andikho ready. Umyeni wami ke une-brothers zakhe so babesandofumana ii-payouts zikamama obrother bakhe. Umazala wami wasoleka ngoMay then umyeni wasoleka ngoSeptember. So babezigcinile ke imali zabo. So I was like bobhuti bam khani ndiboleke imali mani ndingcwabe. Then zawuthi xa sendiclaima ke ngoku ndinisote into ze-funeral policy because that was a Monday kwabe kusithiwa izawuba ready Wednesday into ye-postmortem ntoni i-death we can only do it on a Thursday. But mna ndifuna ungcwaba ngomgqibelo. Nyani they came through for me sangcwaba. Ngoku ke ngoku i-revelation into eyavele yazondothusa aba bantu ndithi sihlelisene kakuhle for good 11 years. 2 months down the line, exactly 2 months after umyeni eswelekile, umyeni usoleka nge-11 kaSeptember, bona nge-11 kaNovember benza umsebenzi for umyeni wami. Lo msebenzi bawenzayo was never communicated with me. Just like eminye yayicommunicatwa before. So I was not aware. Sihleli thina nabantwana bam sizipholele endlini futhi lo mini sityhafe asikahlambi kungo-11 emini. Sizityhafele sihlele kungena i-phone call from one of his friends. Khushi esisiqo senzela kwa-8 okanye kwa-9 yima yintoni isiqo? Hayi man kuthiwa kwenza umqombothi kaphura. Ndithi hayi I am not aware. I don't think futhi that is true. Kodwa ke ukuphendula ku-8 or 9 emdantsane asoze kube kwa-9 because umazala kwa-9 wayesindisiwe engenza imisebenzi ngumakhulu apho lo wayekhulisa umyeni wami apho kwenziwayo. So ndiyekeleyo round about 2 kufowuna omnye Kusha I am running late
ndiyeza ungacinga ndihoyanga you are running late kwintoni kule msebenzi kaphura hey bra andiyazi into uthetha ngayo khushi uphi ndilapha endlini eKaisers Beach hey ibaxakele into abantu nam ngengokuxakwa because ndiyazazi mosibana ndinale relationship kamakhulu nam nomakazi and ke ngoku ndiqomba hey uyazi lanto ohlala uzicinga noba ndonephi ewe by the time umyeni esoleka was told banza unxibizile ngumakhulu ndalilungisa labakhona ndacela qha esithi mandilinxibe ngomgqibelo ngelixesha lomsebenzi ndathi no bengicela because I feel balizawundi cinezela ndicela unxiba the following day noko mandibulisa abantu ngoku ndibakhuphe ndibathini ndithe ndilayina umakazi that is intombi kamakhulu andibone bandiya-ayina and uyayibona le nto inintsi le nto ndiyi-ayinayo iyi-1 simnikiwe uayina le nto ndicimba uyayi-ayina yinto le nto uyi-ayinayo kuqala ndithi hayi lizila makazi leli kabani ndithi lelam athi uzawunxibizila so umakazi wayesindisiwe ke engumntu eyi-Christian nokwakhe so wandithethelela wabiza nobrother bomyeni ba were you aware bathi no we were not and they went bayothetha nomakhulu nyhani kumakhulu wabeva andalinxibizila yayinto futhi eyenzeka smoothly engaxoxisi esithi mntanam utheni ungatshongo ba aliyonkolo yakho ndithi no makhulu kaloku apha andizangazokwenza inkolo yam nam ndaqala ubhujelo so andiyazi into yobana yintoni befama ndayenza into ngoku ndithobela umthetho wenu uba nisithi kunxityizila bendizawunxiba because nisitsho otherwise mna ngoko yam inkolo asizile nabantu basekhaya beselapha ke bathetha kwavanwa bahaya linxitywa as a result bathatha ilokho because ke shem yayinhle yathathwa abazohlulelana so kwabanjalo so I was like now ngondihleli phansi ndiyacinga noba ndonephi andizazi uba yinto nenzi ngokuba hambayo ukutya kuninzi wonke umuntu ohambayo ndiyaphungula ndiyathini so I'm trying to find i-fault ngakumba ibephi kuthe ndingayazanga into yobana ngoku kwenziwa umcimbi for umyeni wam noko ndisacinga uba eli xesha ndifuna yonke into edibene nomyeni wam ndiyabadinga abantu bomzi wam because ngabantu abebe-close bahleli bamkhulisa bathini ndiyafowuna ke ngoku ubana makhulu bendicela ubuza mani ikhona lento endiphazamisayo kuthiwa kwenziwa umcimbi for umyeni wam and ke ngoku into edala into yobana ndide ndiye ndiyabuza because kukhona abantu abayi-2 abafowune beyibuza hawu makhulu waphola nje wanxiba ewe siyawenza and sizawuphinda senze uthile nothile ngexesha elithile ndandingasamva ke ngoku and ekungamveni kwam ndave ndaskrima isikhalo sam ke ngoku sivuwa ngabantwana bathatha ifowuni bayayicofa bayavuba ngumagugogo wabo lo uthethayo uyayibona ne so yinto eyandothusayo leyo ndaqomba hayibo kanti umuntu unjani and ke ngoku ever since then i-relationship has not been very good because kwaye kwabakho nezinto zemingcwabo ndingaxelelwa ndive esithubeni but I will show up ndiyoba ngumakoti because kaloku aba bantu bonke bendi-interactile nabo kwi-different spaces apha emzini and they have been there for me in the time of need uyayibona ne into yento ke zabantwana izomntana wasecaleni ukhona umntana wasecaleni I was aware of and ke shem zonke izinto zakhe zenzeke according to uhlobo bekufanele bakwenzeka ngalo baphulaphuli utshaba lixesha the time now is 8:04 seqile kwixesha lethu but I'm reading a lot of your comments many of you can relate and you know ba abantu abaninzi bavula into ovulwa amehlo you know ukufa is inevitable asikwazi uthi xa sithetha with these subjects sithi hayi siyanyebelela siyagqitha kwelo xesha but ukufa is what we live with and specifically uConsis Vuyiseka I think she married for a couple of months and by you know unkosikazi kaBhuxhanti Lamani uthi sincede somandla ngoba inene ukufa kukrazula umphefumlo kutshintsha ubomi kabuhlungu and I want to say to us as we learned women of God that it is okay
to be hurt. Yeah. It is okay to feel let down by God. We are not here to invalidate your emotions, to invalidate your journey, but sizoti beyond that. Kukuthixo that is able to journey with you. You know, uNaomi xa esithi do not call me Mara. You know, uva kabuhlungu, it's propelled by the pain. But we're here to say don't allow. Suvuma into bigama lakho litshintshwe. Suvuma into bigama lakho litshintshwe from being Naomi, because ekugqibeleni uThixo wants to use you to heal many. You know, kuba kwizinto chibase ndiqonda had I not gone through such an experience, I would have not been able to be the woman that I am today. And I want you to look into your life. Draw a sense of purpose. Umjongo uThixo into yokuba why did he allow you to go through this? And ekugqibeleni uzawusibona isandla sakhe. The women that are here, we feel into yokuba ixesha belibe lincinci, and we trust and pray into yokuba ngeli xesha lincinci, when they've shared their personal experience, you have seen the hand of God in their lives. And you surely can see, noba ubusekwi-dungeon emnyama ucinga uThixo ukulibele, just look with a fine eye. Uza kumbona uThixo, uza kumbona uThixo. Chiba sekubakho izinto nyani uqonda ezinye izinto ewe zawuphendula ukumkaneni uYesu xa ebuya, kodwa ezinye izinto I'm beginning to see answers today. Kukho abantu who when they look at ubomi bukaMama uGreta, kukho abantu when they look at ubomi bukaKhush, kukho abantu when they look at our lives baqonda uba no man umuntu akafi ngokufelwa. And most importantly, you know, ukuba khona into ezi-positive that come out of this. You know, uDavide xa city, teach us to number our days. You know, I have learned the value of ukuxabisa relationships and to love people whilst I am in touch with them. You know, it wakes you up, even if it wakes you up rudely, it wakes you up to love unconditionally. It wakes you up to be gracious. It wakes you up to be very empathetic. Nkosi yam ndiyayifa utaka qala nokuba ungumuntu osileka utaka qala because you know how it feels. And what we are here to say to is that uThixo akakulibelanga. uThixo ufuna ukukusebenzisa despite of all the brokenness. He is here to mend your broken heart. So naxa uziva inhliziyo yakho ikrazukile, take it back to God. Nguye ozawukwazi ukungciba buyisela ubomi bakho kwinto afuna be. And we are going to pray. Ma'am Greta, we are going to ask you to pray. To pray for the widows out there. Kukho abazi widows namhlanje. I'm 20 years into widowhood. You know, now you have your 20 years. She's 20 years. Abanye bazi widows izo. Abanye basenemibuzo. And we want to say, take your questions to God. Nguye umuntu suitable to bring all the answers. Forget the society. Take it to God. Be in conversations with God. Have God's approval. Kuba siza kuluthuzelisa sinto befanba uthi, befanba uthi namhlanje uyithwala iqhiya ngomso ungayithwali, uzile namhlanje ungazili ngomso, and ufumanisa uba you're offending many people in the way. Take it to God. And in that uza kunika wisdom, and beyond wisdom he's going to give you healing. He's going to give you restoration. Ekugqibeleni kwako konke lizawudunyiswa igama lakhe, that kuzo zonke xa esithi uPawulos, all things work together for good to them that love it, to those that are called to his book. So xa esivumela into yokubana sithi go through the fires, he is purifying us to become pure gold. So unganikezeli in your dark space, know that uThixo is awaiting you. He is journeying with you so that akuphumelelise ngaphaya to be more than a conqueror. So I want you to pray, Mama Great, to present abantwana bakaThixo kuThixo. Let us close our eyes. Thixo namandla wonke emdali wezulu nomhlaba, Thixo mhle ufanwe imbeko nozuko. Ngalomzuzu umoya oyingcwele size ebukhoneni bakho. Bese kumemile ungena kwethu kule ndawo. Sathi Thixo masibuve ubukho bakho. Ngalomzuzu umoya oyingcwele sibeka abantwana bakho Thixo mhle kangakanana who are going through grief, who are mourning. Abantwana bakho Thixo wethu ohambe nabo endleleni, because this has no time frame. Thixo uyakwazi urelapse after 15 years, after 20 years. Athi umuntu ojongileyo athi kukudala nje utheni, kanti moya oyingcwele siyakwazi wena unguThixo. UnguThixo, nguwe wedwa unawufaniswa namuntu. Nguwe nomoya oyingcwele Thixo wethu okwazi udakumbisa Thixo uqhwithele ezinhliziyweni zethu. Nguwe wedwa moya oyingcwele
okwazi uthetha ngezwi umoya uthule ezinhliziyweni zethu. Kukho abantwana Thixo wethu abasandushiywa ngabayeni Thixo wethu kusekuqhwithele ezinhliziyweni zabo. Kuwe wedwa moya oyingcwele onokudaka loqhwithele. Yilento siza kuwe njengoThixo sicela into yokuba uphelise umoya wokudakumba, unyusa umoya wendumiso ezinhliziyweni zabo Thixo wethu. Yenza ngexesha elifanelekileyo ba realize ukuthi you are giving them another form of ministry. Kwi-ministry bebenayo behleli nabayeni babo. Wena njengoThixo, when we come into different seasons, when we come into different phases, ubeka iministry entsha ezinhliziyweni zethu. You turn our scars into stars. Thixo wethu odume ngokulunga ukwenzela intsikelelo that you have bestowed upon us ibe intsikelelo ephumela kwabanye abantu. Sisebenzise moya oyingcwele ngendlela ekholeke kumoya oyingcwele ukuze abantwana bakho baphile, ukuze abantwana bakho bomelele. Thixo wethu susi self pity on widows because it's going to destroy them. Thixo dume ngokulunga, give them that quiet confidence ebakho emntwini obambelele kuwe njengoThixo. Even if the road is uphill, uyazi into yobukhona umuntu oncambaza nami, akanishiyanga akanicekisanga, ungabhekabheki utsho Isaya. Thixo wethu omhle, sicela wena ke njengoThixo, sicela wena moya oyingcwele abantwana abancinci kwixesha esiphila kubo abashiywa ngabayeni. Thixo wethu, they have no mentors, they have no guides, but the world is there to judge them. Thixo dume ngokulunga suvuma Thixo wethu sulinikela inyawo labo ekutyibilikeni. Thixo mhle kangakanana, stabilize their families, give them the needed wisdom to raise their kids when they are challenged. Thixo wethu omhle, uSathane uyayithatha ichance Thixo wethu xa kumkabayeni adlale ngeentsana zethu. Thixo wethu omhle kangakanana, abanike excuse yoba ubutata bekhona. Thixo mhle kangakanana, ngenelela wena ngobukhulu benceba yakho njengoThixo, usiwolela insana zethu Thixo wethu omhle, usinike wisdom yophila Thixo wethu. Uthi kwizinto zonke esizenzayo singasuke elithandweni lwakho, ilizwi lakho lihlale liyola kuthi, uthando lwakho luhlale luphuphuma kuthi, egameni nasegazini lika Yesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen and amen. You've been with Keith Ngesi Radio according to you. We have come to the end of the program today. It's 12 minutes but we feel that it was necessary. And join us next week between 7 and 8 on the altar. Kamalambongo Kamafani, Ugugugu's Tongas Tatu Kunyo Tabisa Kayokwana, Uchibase, Upadele. Ladies, Mamu Greta Makwenkwe, Usis Kush Mahoya, I want to thank you. May God fight your battles. May God lead you. May God carry you. May God sustain you. May God heal you. May He restore you. Greta has prayed, and we believe that God is able to sustain you. Good night and God bless you. See you next week. Thank you so much. Amen.